everyone, and welcome back to my channel. So today I'm together with Andreas. Welcome, Andy. Hello, how are you doing, Helga? Yeah, I'm good. And you? How are you doing? Fine, thank you. Yes. Yeah, so could you please introduce yourself? My name is Andreas Wolff, and I'm originally from Berlin, but I've now been living in Scotland for the last 20 odd years and living and working here with both English and the Gaelic language. Hmm. Yeah, yeah, it's really interesting with Gaelic because like it's not that popular that yeah someone speaks Gaelic. I mean international people speak Gaelic, so it's Well, really you'd be interesting. surprised, Helga. I mean, we've met at the Polyglot conference and gathering, Mm. and at both events, I found a few people who spoke Scottish Gaelic Really? almost Mhm. or quite fluently. Yeah, Wow. so I at didn't least know. three or four. So Wow. yeah, it is starting to become popular in international Wow. circles as well. I'm glad to say. Wow. Wow. Not It's as popular, not as popular as Irish Gaelic though, which is probably, possibly, the most popular minority language, I think, and often heard and spoken at these events. yeah. Yeah. Cornish as well. I think it's Cornish is yeah, increasing in popularity, increasing. yes, but Yeah, I yeah. think, There is a yeah, community, this Cornish community. yes, I know Richard Simcoe, for example. He speaks yes, well yes, yes, Cornish. yes, yes. Yeah. And he told me about this Cornish community that exists. That you like they yeah, meet each other online and discuss, I think, books and yeah, like literature, Cornish music. I think so. It's really interesting with this community. Ja. Hm. Jo, und du kommst aus Berlin, aber kannst du den Berliner Dialekt? Wie Ja, schaut's kann ich aus? auch, weißt du, aber das Ja. ist ein bisschen, das ist nicht so ganz einfach. Ich bin nicht so oft in Berlin unterwegs, weißt du, aber Hm. wenn ich da ein, zwei Bier getrunken habe und da um die Häuser streiche, dann kann ich auch Berlinern, wenn es sein muss. Ein Schrippen für mir und ein Schrippen für dir und das war's dann. Genau, bei uns heißen die Brötchen. Ja, Äh, also, bei also uns das, heißen, bei uns heißen die Brötchen Schrippen, hast du recht. Sorry, ja, so. genau, Hm? genau, genau. Ich habe ein Buch über Berlin gelesen und da gab es sehr viel, Und, was und die Fleischpflanzerl heißen bei uns Buletten. Buletten, genau, wie auf Französisch, genau. Genau. Und ich weiß nicht, Knödel, gibt es da irgendwelchen Begriff spezifischen für Ähm, Knödel? Oder nicht? Ich glaube, Knödel gibt es nur südlich des Weißwurst-Äquators, oder? Ja, so echt. Und Spätzle auch nicht. Nee, Spätzle gibt es nur am Prenzlauer Berg. Da leben ja mittlerweile mehr Schwaben als Berliner. Ja, ja. Und was ist dann die typische Beilage in Berlin also für Schweinebraten oder so? Kartoffeln? Kartoffeln, genau. Mhm. Mm, ja, genau. Und wie bist du eigentlich zum Sprachenlernen gekommen? Was ist eigentlich Ja, so? ich habe in der Schule angefangen mit Englisch, wie die meisten anderen auch, und fand das immer irgendwie interessant. Und wir hatten auch immer viel Besuch aus dem Ausland zu Hause. Und ja, dann habe ich aber wie jeder andere oder wie die meisten anderen in Berlin, in Westberlin zumindest, mit Französisch weitergemacht. Naja, und dann hatte ich oder habe ich immer noch Verwandte in Südamerika und habe dann irgendwann angefangen, Spanisch zu lernen und bin da auch ein paar Mal hingefahren. Letzten Endes habe ich dann auch eine Frau geheiratet aus Südamerika und das hilft natürlich dann zum Spanisch lernen dazu. Und ja, und dann hatte ich in der Schule auch noch Russisch. Das war dann meine dritte Fremdsprache. Also Spanisch habe ich mehr in der Volkshochschule gelernt, so Ja, in also, ja. Abendunterricht. Unterricht. Ähm, und ja, Russisch als dritte Fremdsprache. Und dann hatten wir auch einen Austausch mit St. Petersburg. Da war ich dann dreimal auch und habe da so ein bisschen geübt.
Ja, aber mein Russisch reicht so für die Straße, aber nicht zum Arbeiten. Ja, Piroschki bestellen, Quass Genau, kaufen, keine конечно. Ahnung, keine Ahnung, Kefir kaufen. So. Ja, oder nach dem Weg fragen. Vielleicht nach dem Weg Genau. fragen. Genau. Ja, Где находится, no. я не знаю, что. Невский проспект, это же Ленинград. Невский Да, проспект, в Питере. да, Ну, да, конечно. mm, mm. Sí, y pues me acabas de decir que tenías parientes de un país, sí, latinoamericano. Pues Sí, sí, tengo primos de segundo grado, sí, bueno, y tercero, porque ya tienen hijos, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. sí. Y ya Y estuviste en todos estos países. Ecuador. no, en Bolivia todavía no, pero estuve en Colombia varias veces y una vez en Ecuador también. Pero este año parece que una prima mía se va a casar en Bolivia y tengo muchas ganas de ir a la boda. O sea, espero que este año sí voy. Sí, sí, sí. Y pues cuando estuviste en Colombia y en Ecuador, tenías un, no, no sé, shock cultural o algo así, o no tanto, comparado con, no sé, Alemania o Bueno, es Rusia. bastante diferente, ¿no? Es bastante diferente. Sobre todo en Colombia, en Bogotá, me acuerdo que, bueno, sí, aquí en Escocia, por ejemplo, si tienes una cita a las 3, pues hay gente que llega a las 3:05, ¿no? Y a las 3:10 tal vez, y eso sí es normal. Pero en Bogotá, si las citas a las 10, a las 3, nadie llega antes de las 4. Em, Típico. Eso sí, era como nuevo para mí. Sí, 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 es típico Y para eso. entonces siempre la misma respuesta. Ah, tú sabes el tráfico, te cuento después. Y ese después nunca llega. Pues, ¿sabes del tráfico y qué? ¿Llego después o no? Te Y, cuento después. y te cuento Y te después. cuento después. Sí, 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 sí. Sí, Y ese te cuento después nunca después. llega. Sí. Y por ejemplo, la cocina colombiana, ¿te gusta? Ya Sí, sí, más sí, sí, tarde. sí, sí, muy buena. Me encanta que hay muchas frutas y verduras Sí, muy frescas que no tenemos en Europa, ¿no? sí, sí. Eso siempre sabe muy rico, sí. No sé, piña, mango, ¿qué más? No sé. Sí, y guanábana, guayaba y la yuca de Sí, los la yuca me vegetales, ¿no? encanta. Sí. Y Mm, guanábana no, no sé qué es. No, no, no sé cómo Bueno, parece. es una fruta, pues no sé muy bien cómo describirla, pero hacen jugos muy ricos también de Ah, en guanábana. jugos. Sí, Mm, sí. Pero la ujú, guayaba la conozco porque, pues, un tipo de guayaba sí conozco. Porque en Sochi, en la ciudad natal de mi mamá, hay un tipo de guayaba. ujú, Creo que se llama guayaba real en algunos ok, países. ok. Sí, pero no me acuerdo, ya no me acuerdo del sabor porque la última vez que comí tenía, no sé, 3 o 4 años, pues sí. Ah, sí, sí, De lo que me sí. acuerdo, pues de Sochi es el míspero. Y creo que también en América Latina hay esta fruta, míspero. Creo que en alemán No se me llama acuerdo, mispel. no me Sí, sí, acuerdo. sí. Sí, sí, sí. Y la última vez comí en Portugal. Estuvimos con mis papás y pues ah, sí, fue una nostalgia pues a mi infancia y tal, pues porque en Muy Sochi bien. se come mucho, ¿no? Y sí, Ujú, sí, nostalgia, nostalgia. Sí. ujú. Ah, entonces ya estuviste en Portugal o en También, eso. sí, estuvimos en Portugal
no outubro, minha Sim, mulher, minha mulher esteve em Portugal por trabalho. sim, Eu também fui só para acompanhar-la. sim, de férias. E sim, gostei muito. Estivemos no Porto. Sim, ehm, e também um dia estivemos no Rio Douro. sim, hum, muito bonito. sim, sim, Gostei sim. muito. Nós Sim. também gostamos muito de Porto, do Douro, sim, porque estivemos em quase todo o Portugal, né? Gostas do Desde fado? fado com música fado, não tanto, Sim. não tanto, Não? não. Eu sim. Desculpa, É, não tanto. não, está bem. Eu gosto muito do fado. Sim, sim, mas em Lisboa há mais fado do que no Porto. Sim. Sim, Sim. Lisboa, eu notei que percebi que nos cafés, cafés e tal, sim, havia só música fado, né? Não ao vivo, claro, mas gravada, né? Sim. Mas em Em todas vivo as também. partes, sim, em todas as partes eu vi o fado em Lisboa. Sim, nos Uhum, cafés, sim. Sim, uhum. todas as partes. Em todas as partes, claro, o pastel de nata também. Pastel de Vimos, nata, sim. vimos Muito pastel bom. de nata. Sim, sim. Também estivemos no, como se chama? Em Belém. Belém, sim. Ahm, sim, nesta pastelaria onde começou Sim. o pastel de natas. Sim. Sim, 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 sim. Que fixe. Uhum. Hum. Sim, muito fixe. Sim, sim, nós sim, comemos muito peixe, por exemplo. Com os meus Uhum. pais, compramos muito e comemos. Boa. Uhum. Sim, sim, sim. E, claro, gostei também muito de Évora e Monsaraz, essas, sim, cidades medievais, né? Gostei muito. Sim. Gostei muito, Uhum. sim. Tomar também. Tomar, recomendo Ah, não conheço. a cada um. Sim. Tomar é uma cidade, sim, pequena, pequena. Vá, Uhum. sim. E também era medieval, porque vimos um castelo. E Sim. sim, sim, sim. Eu experimentei pois, sim, a forma do castelo com o modelo, sabes? O Ah, relevo que eles tinham, com tudo escrito em braille para nós. ok. E, sim, foi muito, Interessante. sim, sim, Sim. maravilhoso, porque poder ler tudo, toda a informação e, Uhum. sim, 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 sim. Uhum. Évora também, Évora é também medieval, um, sim. Uhum. E com isso, também tem um castelo e tinha igrejas e sim, pois, todo o Uhum. Portugal, quase todo o Portugal, sim, estivemos em todo o Portugal, desde Faro até Porto, e, sim, Ah, depois, sim. sim, 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 em março, Uhum. e sim, esperamos poder voltar uma vez no futuro, não sei. Ah, sim. Sim, sim. Eu acho que nós vamos voltar este ano. Oh, A minha mulher já diz que ela vai outra vez por trabalho. sim, Ahm, Espero poder ir com ela. sim, sim, que bom. Uhum. Sì. Sì. E l'italiano come l'hai imparato? L'italiano. 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 Sì, l'ho imparato.
quando era giovane, Ah, sì, eravamo spesso in vacanza in Italia, poi all'università a Berlino ho fatto un corso sì. e poi adesso non mi lembro come si chiama in italiano, ma Cosa? mio suocero, ecco, Suocero, sì. Sì. mio suocero è Suocero. italiano. Ah, sì. ehm, sì, così quando parlo con lui, sempre parliamo in italiano. Sì, sì, che bello. Sì, Mm. Hai, sì, 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 hai tanta pratica col tuo sì. suocero. Sì, sì, sì. Mm. E mi piace molto l'opera italiana Ah, anche a me, sì. anche. Sì, qual è la tua opera preferita italiana? Ah, ehm, non sono sicuro. Ehm, Top, eh, top 3, per cortesia, sì? O top ehm, 5? mi piace molto Tosca. Sì, anche a me. Mhm. Ehm, mi piace anche Carmen, Sì, anche a so che me. non è Non in è, ma italiano, non importa, sì. ma non Anche a me importa. piace. Sì, la settimana scorsa abbiamo visto Il Barbiere di Siviglia a Berlino. Ah, bello. Sì, mi è piaciuto, ma non è, credo che non entra nei top 5. Sì, 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 sì. Sì, ma noi, Eh, i miei genitori e io, sì, andremo a Vienna, a febbraio, bello. sì, a guardare, sì, a vedere Luisa Miller, e La Traviata. Sì, Ah, sì, la Traviata La anche mi Traviata è piace, sì. Luisa Miller, la conosci? Luisa Miller. Anche da No, Verdi, Luisa Miller. no, no, Sì, ok. il dramma è da Schiller, secondo me, ma l'opera Oh, è da Verdi, sì, sì, Luisa benissimo. Miller, sì, nella Be- Staatsoper, sì, tutte e due. Mm. oh, Sì, benissimo, sì, sì, sì. Mm. benissimo. I'm so excited. Sì, sì. Mm. Sì, Mm. a Vienna non sono stato da 35 anni, credo. Ah, sì, sì. Sì. A me mi piace tantissimo Vienna, sì. Mm. Io ero ancora molto giovane, 40 Mhm. anni almeno che non sono stato. Sono Mhm. stato molto giovane, Mhm. devo tornare un giorno, Sì, uno di ah questi sì, giorni, sì, sì. sì, sì. Sì, Speriamo, sì. sì. Mm, ouais. Bah, et en français, quel est ton accent préféré en français? Est-ce que t'aimes Ehm, le plus le français de France ou le québécois ou ah, je sais pas, le no, français de la Belgique ou de la Suisse, je sais pas. non, moi je parle le français de France, quoi. De France, ouais. Le québécois, oui, je l'ai entendu parler, mais je ne sais pas le faire. Non, non. Moi non Et plus, mais j'adore. Je l'adore. oui, le français, bon, j'ai commencé à l'apprendre à l'école, puis j'ai passé quelques mois à Lyon quand j'étais Mhm. au lycée. Et Ah. ouais, donc, mais le lyonnais, ce n'est pas vraiment un accent très fort. Hmm. C'est plus au sud, à Marseille et dans le À midi, quoi, Marseille, ouais, ouais, ouais. Ils ont qu'il y un a un accent. accent assez fort. À Lyon, pas vraiment. Hmm, Euh, ouais, ouais. mhm. Je suis allée à Léon, mais j'ai pas noté aucun accent, je sais pas. Oui, les Lyonnais disent qu'il y a un accent, mais moi, je dois dire que je ne l'ai jamais vraiment entendu. Euh, Non, Mhm. Mais non. j'ai beaucoup aimé Lyon. En Ouais, fait, je moi crois aussi. que Hmm. je ne comprends pas pourquoi Lyon n'apparaît pas dans les guides touristiques Ah, c'est parce vrai. que Hmm. c'est vrai que c'est une très belle ville. Ouais, Euh, ouais. ouais, Ouais, et c'est c'est un bon. bon. Mhm. Tu sais, je crois qu'une ville d'1 million d'habitants, c'est il- c'est assez grand pour ce qu'il y a.
tout ce qu'il te faut. Ouais. Euh, mais ce n'est pas tellement grand que Berlin ou Paris ou Paris, oui, Londres. oui, bien sûr. Hmm. Euh, ouais, où tu peux facilement être toute la journée euh, dans le transport public ou en voiture, Hmm. et c'est très fatigant, je crois. Ouais, 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 le trafic, ouais. Hmm. L'embouteillage, les embouteillages et tout ça. Ouais, Voilà, c'est ouais. c'est Les difficile. bouchons, Les bouchons, ouais, 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 ouais. Bouchons, bouchons, ouais. bouchons, Ouais, 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 ouais. Hmm. Yeah. Yeah, but voilà. now we're at the end of our video. So my last question, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to learn a foreign language? So please answer in Scottish Gaelic. On a Then we will Gaelic. translate. Apart from Alabahubra, Slanche, and hello, Andreas, I don't know anything. So you can translate then into English, no problem. Wel, an na Gaelig, ha mise is muinige gohfuile goma cutramach, tíirech a bhí grán a rút a suringocht a grán. Gunna bhí smuinige rútacin sonhoríte agus an nuair sin idir henkeige dhéana géir a náte sin tíirech a bhí grán rútacin a ha imimechaí a buringocht a grán. So what I'm saying is, Yeah, I always say to people who maybe who are not hyper polyglots, yeah, of um, course. people who are starting out learning foreign languages, I think it's very important, or it's a good piece of advice to say to them, say what you can say. Hmm. I find that a lot of people, they will think of this perfect sentence and then they start translating it word by word. And by the time they've got to the end of that, the conversation has moved on. Yeah. And that so and they find that they never get a chance to start. So I always say to them, try to think of something that you can say that's appropriate in this situation, rather than, thinking of the perfect translation of your Of course. original sentence. Of course, yeah. So not everything can be perfectly translated or literally No, translated. it takes No, too long. yeah, it's too It long, takes and too long. I don't like if if I study a language and on a and am on a I don't know more intermediate level like B1, like from B1 on I don't usually don't translate when I read and so No. on. I start thinking in this language. So for example, now I'm studying Japanese, right? With a teacher online, a teacher from Italy, by the way. And so now, like my level is I don't know B2 C1, etc. And we Wow. haven't been Okay. translating for a long time. I only read the text, and of course, if I don't understand anything, I ask my teacher, what does this mean? What does that mean? But we don't translate like sentence by sentence. No, 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 not anymore. I like thinking in Japanese, and this is important. And yeah, what I've heard like from I don't know, like on the internet, like language schools or something like that. That I mean, the students translate so much, and the teachers, yeah, ask them to translate every single sentence, and this I think it's a Mm, little bit boring, right? yeah. Yeah, Yeah. yeah, yeah. Hmm. Yeah. So yeah. Yeah, so thank you very Yeah. much. How to say thank you in Scottish Gaelic? I want to learn. Well, there are two options, but in my area, they would say more than tang. Morantang. Yeah, Yeah. 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 And we will stay in touch. How to say in Scottish Gaelic? We will stay in touch. Uh-huh. Yeah. Or in the other language of Yeah. Scotland, muckle Mm-hmm. thanks. Muckle Um, thanks. yeah, that's Muckle thanks. Scots. Yeah. Scots. Yeah, 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 yeah. Yeah. So yeah. Have a nice week, a nice weekend, and we will stay in touch. Right. Yes. Thank you very much, Helga. Yeah.